Hello, net examination aspirants. We will see certain questions related to the subject home science, in particularly that related to the unit human development. And this class will be bilingual, both English and Tamil. Okay, first question is, which of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? They have given four options. First one, musical intelligence. Second one, linguistic intelligence. Third one, logico-mathematical intelligence. And fourth one is creative intelligence. Actually, Gardner's theory of multiple intelligence, in that Gardner's theory of multiple intelligence, he has given 8 types of intelligence. நமக்கு வந்து அந்த 8 type of intelligence தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த கொஸ்டினை அட்டென்ட் பண்ண முடியும். இதில் வந்துட்டு 3 options are correct. One is musical intelligence, it is given by Gardner. Linguistic intelligence is also proposed by Gardner. Logico-mathematical intelligence is also proposed by Gardner. Okay, so over here they have asked which was not given. Okay, so the fourth one, creative intelligence, is not given by Gardner. Okay, next we will move on to the second question. Which of the following statement is not correct? Intellectual disability and learning disability are not same. Second option is, a child with learning disability essentially has an IQ score less than 70. Third one is, intellectual disability occurs before age 18. Fourth one is, intellectual disability and learning disability both are developmental disabilities. இதில் பார்த்தீங்கன்னா first option, intellectual disability and learning disability are not same. Yes, it is not same. Okay, so it is true. Next is third option, intellectual disability occurs before age of 18. Yes, it is true. It occurs before the age of 18 itself. Next is, intellectual disability and learning disability both are developmental disabilities. Yes, both are developmental disabilities. இங்கே second option பார்த்தீங்கன்னா, a child with learning disability essentially has an IQ score less than 70. Yes, if the child is having an IQ score less than 70, then we tell that child as intellectually disabled child. But in option la இவங்க என்ன கொடுத்துருந்துருக்கணும் அப்படின்னா, they should have given the as, it should be less than வரக்கூடாது, இந்த இடத்துல மோர்னு வந்திருக்கணும். ஓகேவா? If the intellectual score is more than 70, then the child வந்து we will not tell that child as another intellectually disabled. Okay, so that is only the question given over here. Okay, so which of the following statement is not correct? Okay, so not correct அப்படினு வரும் பொழுது, if it is more, if the IQ level is more than 70 only, then that statement will be correct. Okay va? Okay, next moving on to the third question. Which of the following system contains parents' workplace as per the Borfenberner's ecological theory of development? According to this theory, there are 4 types of system: microsystem, macrosystem, mesosystem and exosystem. So இதில் வந்துட்டு இது நாலுமே வந்துட்டு Borfenberner's ecological theory தான். Okay, but இதில் we have to relate and see parents' workplace comes under which system. So parents' workplace comes under exosystem. Okay, so option 4 is correct. Okay, next moving on to the next question. A mother gently strokes her infant's forehead each time immediate before breastfeeding. Soon she noticed that each time the baby's forehead is stroked, he makes active sucking movement. The baby's behavior best describes about what? Okay, so first one is trial and error learning. Second one is classical conditioning. Third one is operant conditioning. Fourth one is social learning. Okay, so இதில் வந்துட்டு which will come, exactly which will come is that option 2. Okay, so option 2 is classical conditioning. Okay, ஸோ இந்த கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் அப்படின்றது யாரோட தியரி அப்படின்னா, இட் இஸ் பாவ்லோஸ் தியரி. ஓகே, கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங். ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் டன் வித் தி டாக்ஸ்
Okay, so when bell rings, the dog will automatically secrete saliva. Okay, so the dog will be in a such a way it will be conditioned. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு situation தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினில். ஓகே ஓகே, next one is fifth question. Which of the following is not true about zone of proximal development? First one, it is related to Vygotsky's theory. Second one is, it sets the upper limit on what the child is capable to learn. Third one is, it is a range of tasks that a learner cannot perform without help of others, but yet cannot perform independently. Fourth one is, it is the upper limit of a task that a learner can successfully perform independently. So, this zone of proximal development, so this was given by Vygotsky only. Okay, so first option is correct. It is related to Vygotsky's theory. Okay, second one is that it sets the upper limit on what the child is capable to learn. Yes, it sets an upper limit. And third one is, it is a range of tasks that a learner cannot perform without help of others. Yes, but yet cannot perform independently. So he cannot do without help of others. Same way he cannot do it independently also. Okay, so third one is also correct. So the fourth one is that it is the upper limit of a task that a learner can successfully perform independently. No, he cannot perform independently. Okay, so the correct answer will be fourth one. Okay, moving on to the next question. Which of the following statement is not true? Four statements are given over here. Classical conditioning deals with voluntary behaviors. Yes. Second one is, operant conditioning deals with voluntary behavior. Okay. Third one is, classical conditioning deals with involuntary behavior. Fourth one, in operant conditioning, consequences are important in framing and association. So, இதில் வந்து 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 4ல் பார்த்தீங்கன்னா, you should know the difference between classical conditioningனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், operant conditioningனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், and which comes under voluntary behavior and which comes under involuntary behavior நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து classical conditioning deals with voluntary behavior அப்படின்னா no, it is not like that. Okay, so actually the third option only is correct. Classical conditioning deals with involuntary behavior. ஓகேவா, பட் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் டீல்ஸ் வித் வாலண்டரி பிஹேவியர். ஓகேவா, ஸோ இதனால் இதில் வந்து எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் பி தி correct answer. Okay, because question is given as which of the following statement is not true. Okay, okay, next is 7th question. Meeta has overcome her fear of toy snakes. However, on one occasion her fear returned when she found toy snake on her bed. Such return of fear can be termed as. Okay, so இதில் வந்துட்டு a person will have some fear. ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி அவங்களுக்கு ஃபியர் வந்திருக்கும். பட் ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் தே வில் ஓவர் கம் தட் ஃபியர். பட் அகெயின் இஃப் த சேம் சிச்சுவேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், அகெயின் த சேம் ஃபியர் வில் கம் பேக். ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இது எந்த ஸ்டிமுலேஷன் கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டிமுலஸ் ஜெனரலைசேஷன், செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டிமுலஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் ரெக்கவரி, ஃபோர்த் ஒன் இஸ் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் stimulus discrimination. Okay, stimulus discrimination is the correct answer. Okay, 8th question. Which of the following is not a process of cognitive development as given by Piaget? So Piaget பிரகாரம் எது இதில் இந்த ப்ராசஸில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டில். அசிமுலேஷன், அகாமடேஷன், அடாப்டேஷன், ஷேப்பிங். ஸோ இன் Piaget's cognitive development he has given assimilation, accommodation and shaping. Okay, but he has not given about adaptation. Okay, next 9th question. Which of the following type is not a type of intelligence as given by Sternberg's triaxial theory of successful intelligence? இப்போ 4 இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ், தேர்ட் ஒன் மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபோர்த் ஒன் ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். இதில் எது வந்துட்டு ஸ்டர்ன்பர்க்ஸ் ட்ரையேஷியல் தியரியில் வராது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விச் வில் நாட் கம் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இட் இஸ் தி மியூசிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 10th question. The example, it is an example given. You scratch my back and I will scratch yours.
indicates which type of morality as given by Piaget. Piaget சொன்னதில் இது வந்து comes under which type of morality. Option 1, beginning of morality of cooperation, 1. Number 2, pre-conventional morality. Okay. Number 3, realism. Number 4, not related to moral concern. Okay. So, the correct option over here will be option 1. That is beginning of morality of cooperation. Okay. Thank you all.